নমস্কার। ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। আমরা জেলা কোর্ট থেকে হাইকোর্ট, ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্ট এবং মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট যা দিল্লিতে অবস্থিত, আমরা প্রত্যেকটা কোর্টেই কেস করে থাকি। রিট পিটিশন, সার্ভিস ম্যাটার যেরকম সেরকম, তার সঙ্গে আমরা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন এই কেসও করে থাকি। ল ব্যারেট ল ফার্মের তরফ থেকে আজকে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের দ্বিতীয় পর্ব আপনাদের সামনে দেখানো হচ্ছে। এই পর্বটা পুরোটা দেখবেন এবং আগেরও পরের যে একটা তৃতীয় পর্ব হবে সেটাও পুরোটা দেখবেন, তাহলে আপনাদের পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন সম্পর্কে আইডিয়া অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে। পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের দ্বিতীয় পর্ব। Which country first introduced PIL? The concept of public interest litigation originated and developed in the USA in the 1960s. In the USA, it was designed to provide legal representation to previously unrepresented groups or interests. What is PIL example? For example, if there is a private factory in Delhi which is causing pollution, then people living nearly or any other person can file a public interest litigation against Government of Delhi, State Pollution Control Board and also against the private factory. In which circumstances PIL can be rejected. Thus, Supreme Court or High Court can reject if it is intended to mean for individual. Again, if on hearing the petition, the court finds that no right of the person of the group of persons is violated, it can reject the public interest litigation. Can PIL be filed against an individual? A public interest litigation can be filed only against a state, central government, municipal authorities and not any private party. Is PIL mentioned in Constitution? PILs are extensions of writ jurisdiction. Therefore, PILs may be filed either before the Honorable Supreme Court of India under Article 32 of the Indian Constitution or any High Court under Article 226 of the Indian Constitution. What is the process of PIL? Step to be taken for filing a writ petition or PIL: approach a public interest lawyer or organization to file the case. Collect necessary documents such as title deeds, proof of residence, identity proof, notice, resettlement policy if any, and photographs of the eviction. What are the scope and features of PIL? Scope of PIL: level of violation except individual cases, family pension, petition against police for not registering FIR, harassment and death in police custody, violation or harassment against SCs and STs. What are the exemption of PIL? Exemption: the cases that do not fall under the category that will be entertained as PIL are landlord-tenant matter, service matter pertaining to pension and gratuity, admission to medical or other educational institution. How can PIL help the poor? Public interest litigation can help the poor in the following ways. It can seek to protect the fundamental rights and better the living condition of the poor. It can allow public spirited citizens, social organizations and lawyers to file cases on behalf of those who cannot approach the court. What is PIL in simple words? The Supreme Court has defined the PIL as a legal action initiated in a court of law for the enforcement of a public interest or general interest in which the public or a class of the community have
pecuniary interest or some interest by which their legal rights or liabilities are affected. The term public interest litigation (PIL) is composed of two words, public interest and litigation. Hence, logically, the expression public interest litigation denotes a legal action initiated in a court of law for the enforcement of public interest where the right of an individual or a group have been affected. Why is public interest litigation an important step? The introduction of public interest litigation in the 1980s is a significant step in ensuring access to justice for all because it also keeps in mind the interest of the illiterate and poor who are not educated enough or cannot afford to access the Indian legal system for justice against exploitation or in which country PIL is fundamental right. The Indian PIL is the improved version of PIL of USA. According to Ford Foundation of USA, public interest law is the name that has recently been given to effects that provide legal representation to previously unrepresented groups and interests. What is locus standi in PIL? Locus standi is the term for the ability of a party to demonstrate to the court in sufficient connection to and harm from the law or action challenged to support that party's participation in the case. The traditional rule in regard to locus standi is that judicial redress is available only to a person who has suffered a legal injury by reason of violation of his legal right or legal protected interest by the impugned action of the state or a public authority or any other person or who is likely to suffer a legal. Why is PIL not maintainable? Maintainability. After 3.5 decades of PIL, one basic legal point remains clear because it is filed under Article 32 of the Constitution. A PIL is maintainable only if there is a violation of one or more of the fundamental rights granted under Part 3 of the Constitution. What is the difference between PIL and writ petition? Basic difference between writ and PIL. Writ can be filed by individual for personal benefit, while PIL can be filed by any public spirited person for benefit of public at large. Is PIL an exception to locus standi? Any person can file the PIL without locus standi. These types of litigation bind the executive and courts to do their work properly. PIL is the biggest and important step against corruption in India. এইটা কন্টিনিউ হবে পার্ট 3-তে, তাই আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তৃতীয় যে পর্বটা হবে সেই পর্বটাও পুরোটা দেখতে। তাহলে পুরোটা পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন সম্পর্কে 3টে পর্ব দেখলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে। থ্যাংকিং ইউ অল। লবার্টের তরফ থেকে আজকে যে ভিডিওটা দেখানো হলো পার্ট 3 পর্ব 3 পাবলিক ইন্টারেস্ট পার্ট 2 পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের উপরে, সেইটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা এবং শেয়ার করবেন যাতে করে অন্যান্য দেখে উপকৃত হয়। আপনাদেরকে বলা হচ্ছে পরবর্তী ক্ষেত্রে পার্ট 3 যেটা হবে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশনের, সে পর্বটা পুরোটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।